Hello dear students, welcome to physics class. JSS RSH PU College Vidyagiri Dharwad Department of Physics by Shweta Kulkarni. In this session, we discuss about the continuation part of the chapter waves, that is part 4. In the last class, we discussed about the speed of the traveling wave, its expression, speed of the transfer wave on a stretched string, and speed of a longitudinal wave, means the speed of the sound wave, Newton's formula, and a Laplace correction. Now, in this session, we discuss about the points, principle of superposition of waves and reflection of waves, next standing waves and normal modes. First, we go through the first point, principle of superposition of the wave. According to this, the statement what it says, when two wave pulses travel in opposite direction, they overlap. The resultant displacement is the algebraic sum of the displacement due to each wave pulse. This is known as principle of superposition of the wave. What is the meaning of this one? When two wave pulses travel in opposite direction, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಅವೆರಡು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ algebraic sum of the displacement due to each wave pulses. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಲ್ಸಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, another wave travel in this direction, both they are opposite to one another, the resultant wave overlapping of this one produces a resultant wave. Its displacement is sum of wave A and sum of the wave V. According to that one, when two waves are travel in opposite direction, they overlap, means they combine, produces a resultant wave. This resultant wave displacement is sum of first one and second one wave displacement. ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, two wave pulses travel in opposite direction, they overlap. The resultant displacement is the algebraic sum of displacement due to each wave pulses. This is known as principle of superposition of the wave. In this discussion only one term arises, that is interference. In the overlapping we have the two conditions. One is a constructive interference and a destructive interference. Before that, first we came to know about what is interference. Interference is nothing but the magnitude of the displacement of waves combine to form the resultant wave. When two waves travel in opposite direction, they combine and produces a resultant wave. The resultant wave displacement magnitude indicates the interference. ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ combines to form the resultant wave. Now, to understand this concept, let us consider two wave pulses move in opposite direction. First one moving in this direction, another one is moving in this condition. In the first condition A, before time t equals to 0, ಅಂದ್ರೆ
ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ ನಿಂತ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಪಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಪಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, when it is slowly moving and this pulse also start moving after a certain time. Next, in one position, first wave pulse meet the second wave pulse. First one, second one, both they meet at a certain point and it is according to the diagram B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಹಾಕೊಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ overlap with the second one. First one overlap with the second one. When the overlapping of this takes place, then the resultant displacement will be the zero. Then the resultant displacement will be the zero. In the third condition, when the resultant displacement becomes zero, both the wave pulses changes their direction. Second one downward is upward at, first one upward is downward at. Second and first they changes their direction according to D. Then according to E, it moving in outward form in this, and it is also moving in this direction. Once again I will explain one by one. According to the first diagram A, before time t ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದಿಲ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಪಲ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಪಲ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸ್ and second pulse are start combining. They are to be meet at a point. Next, again it is to be moving left, it is moving the right. They overlap with each other. First one, second one, they overlap with each other. When the first one overlap with the second one, resultant will be zero. Avagenu displacement agangala, resultant will be the zero. Later, when both first one and the second one overlap, they changes their direction. Second lower is the upper at and upper is the lower at first one. After, when they changes their direction, it is moving in the left side, it is moving in the right side. ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಅವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವೆರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೋವರ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪರ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಲೋವರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬಿ ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್, ವೆನ್ ಟೂ ಪಲ್ಸಸ್, ಪಲ್ಸ್ 1 and pulse 2 travel in opposite direction, meet at a point, overlap, resultant will be the zero. Later they changes their direction and passed away. Wave 1 wave 2 opposite direction ಒಳಗೆ ಮೀಟ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾವ ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಎ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ when they start traveling, later they meet at a point according to diagram B. Next one, again they moving and both pulse 1 and pulse 2 overlap with each other and produce a resultant displacement as the zero according to C. When the displacement will zero, pulse 2 moves up, pulse 1 moves down. They changes their direction according to D, means it is exactly opposite of the B. Then when they changes their direction and they are to be far away, they start moving far away according to E, exactly opposite of the A. Now
According to this one, if I am going to write the mathematical form of the superposition of the wave, first wave y1 x of t and the second wave y2 are a displacement of the two waves. First wave y1, second wave y2. They meet at a point, overlap and produces the pulse. They meet at a point and overlap produces the pulse in the formation of C, D and E. Next, according to the principle of superposition of the wave, the resultant pulse is algebraic sum of the individual pulse displacement. Resultant is y. It is a sum of two pulses, y1 and y2. Next, instead of this two waves, if I consider more than two, then also individual y1, y2, y3, resultant is yn, f is the function x minus vt. Now, how they are to be written x minus vt means initial position is x. After a time, it is to be start moving, changes the position as the x dash. Okay. Then change in the position, have you written x minus of x dash. Now, this x dash they are written in general. Have you written the velocity as the x by t? Then x can be written as v into t. Same thing. Here this x dash is replaced by vt. Initial pulse position x itte, next pulse move on. They start moving. Move ಆದ್ಕೂಳೆ x position x dash ಆಯ್ತು. Change in the position ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ x minus x dash. Okay, ಅವಾಗ x dash ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೆದಾರ x minus vt. Velocity is x divided by t. X can be written as a v into t. So the equation it is to be written in the form x minus of the vt. For three waves y1, y2, y2, in general n number of the wave, then it can be written as yn. Then sum of all the n number of the waves can be written as y1 as f1, y2 as f2 x minus vt, y3 as f3, yn fn. It is a sum can be written as in the form of the summation. Summation of I equals to 1 to n. F of I can be written as x minus vt. It is the resultant wave displacement is the sum of all the n number of the waves. Sum of all the n number of the waves. Another simplification form. For simplicity, if two harmonic waves travel with the same angular frequency, ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂಟಿದ್ದಾವೆ, ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್. If two harmonic waves travel with the same angular frequency, same speed, same amplitude and the same wavelength. When they are travel in opposite direction means there exists some phase difference. Okay. But we can maintain the frequency, speed and the amplitude as well as the wavelength for the fixed, constant, same. When they are in opposite direction means their initial position will be the different. As the initial position will be the difference means the concept of a phase difference arises. So only, but with a different position we saw with a phase difference with a second harmonic wave, then the displacement relation can be written as andre first wave pulse same frequency amplitude bartittu, second frequency same amplitude bantu, but position will be the difference. So first one is in difference with the second one, so the expression is written as y is equal to a sin kx minus omega t. Second wave is with the difference, phase difference, ಅದಕ್ಕೆ y2 ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ರೆ x minus omega t plus xi ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. y1 ಗೆ a sin kx minus omega t ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೊಂಟೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ y2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ a sin kx minus omega t
plus xi anta baradu. Now according to the condition, what is the resultant form? It is the sum of the two wave pulses, sum wave y1 and wave y2, sum of the two waves, which is in the form of a common taken note. If I take a common, remaining is sin kx minus omega t, sin kx minus omega t plus psi, which is in the form of sin a plus sin b. Sin a plus sin b can be written as 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2. Sin a plus sin b equals to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. According to this thing, same, sin a plus sin b can be written as 2 sin a plus b. A is replaced by kx minus omega t plus b is replaced by kx minus omega t plus psi divided by 2 into cos of a minus b. A is kx minus omega t minus of b. Minus of b is kx minus omega t plus psi divided by 2. Next, simplify. Kx as it is, minus omega t as it is, multiplied by plus sign means it is also the same. Kx minus omega t plus psi. Next, cos kx minus omega t as it is, multiplied by minus of kx. Here minus into minus plus of omega t, minus into plus minus of the xi. And next is simplification. Kx plus kx, 2kx divided by 2. Separate divided by ಮಾಡಿತಿ, whole divided by 2 ಅರದ separate ಆಗಿ divided by 2 divided by 2 ಅಂತ ಬರೆದು. kx 2kx ಆತು, minus omega t minus 2 omega t plus xi ಒಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ plus xi by 2. cos ಒಳಗ plus kx minus kx cancels out, minus omega t plus omega t cancels out. Remaining is cos of minus xi by 2. It can be written as cos of minus theta is a cos theta. Same thing, cos of minus psi by 2 is the same as of a cos of xi by 2. Cos of xi by 2. Next step. 2 cancels out, 2 cancels out, xi by 2 as it is, xi by 2 as it is. Then the simplified form of the expression is 2a sin of kx minus omega t plus xi by 2 into cos of xi by 2. It is the expression for displacement of superposition of the waves when they travel in the opposite direction with a phase difference of a xi value. Simplification term. Next, in this form there exist two conditions. If the two waves are in phase, means both they are starting with the same initial point, in phase, arises a constructive interference. If the two waves are out of phase, then there exists a instructive interference, constructive and destructive interference. Sorry, it is a destructive interference. In phase ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವು. ಹಿಂಗಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, it is also moving in this form. Okay, direction is here. Next, another waveform, it is moving in this, and if it is moving in this form, okay, according to diagram only I will explain. ಇಲ್ಲ diagrammatic it. Okay, constructive ಅಂದ್ರೇನು, destructive ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. And thus observe the red wave, initial position is here, travel in this direction. Observe the blue wave,
Observe the blue wave. Initial position is the same but travel in the opposite direction. Both having the same initial position means both are in phase. So xi value will be the 0. Then it is a constructive interference. If the xi value will be the 0, then equation can be written as xi value 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇಲ್ಲ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವೆರಡು 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ cos 0 value is the 1, sin 0 is 0, cos 0 is 1. cos 0 value 1 ಇರೋದಕ್ಕೆ cos term ಇಲ್ಲ. xi ಇದಲ್ಲೇ 0 ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ kx minus omega t as it is ಐತಿ, kx minus omega t ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು. Here, what is the meaning of this constructive interference? Constructive interference ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the magnitude of displacement of a wave is adding up of two waves and form a resultant wave is known as the constructive interference. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಅವೆರಡೂ ನಮ್ದು ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, first wave and second wave are travel. In this crest of the first wave and crest of the second wave, if both they overlap, crest to crest, trough to trough overlap, resultant will be with the maximum displacement. When this maximum displacement arises, then it is known as the constructive interference. If two waves are travel in the opposite direction, they are to be overlap. In this overlap, if crest of the one overlap with the crest of another, trough of the one overlap with the trough of the another, then the resultant will be with the maximum displacement. Then such a type of the interference is known as the constructive interference. Okay, ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾವ, ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಸ್ಟ್, ಟ್ರಫ್ ಟು ಟ್ರಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ waves that combine in phase and end up a relative high irradiance, it produces the high pulses. The constructive interference means coherent. Hope you clear the point. Phase difference 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ phase ಅಂತಂದ್ರೇನ it just indicates the position of the particle at that instant of the time. Now at this instant, position is upward, in the same position is downward, ಅವೆರಡು ಪೀಕ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅದಾವು, ಅವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ಕೂಳೆ ಏನಾಗೈತೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೇವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದದ. such a type of the interference is known as the constructive interference. Next one, when the two waves are out of phase means there exists a phase difference of a value pi, that is a destructive interference. When this is a destructive interference, then expression will become xi is replaced by pi. So a sin kx minus omega t xi by 2, xi is replaced by pi means pi by 2, cos of pi by 2. Next, cos 0 is 0, so the whole term it will become as the 0, then y half t equals to 0. Then what is the statement of this destructive interference? The magnitude of displacement of a wave is subtracting of two waves and form the resultant wave is known as a destructive interference. In this, it is adding up of the two waves. Destructive means subtracting of the two waves. Now observe the point. Wave 1 is a travel in this direction. Wave 2 is a travel in the opposite direction. Now observe what is its initial position. First one is here, second one is here. Both having the same type of the initial position? No. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು,
ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲೈತೆ, ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲೈತೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಾಗ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಸ್ಟ್, ಟ್ರಫ್ ಟು ಟ್ರಫ್ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಕೆಳಗೈತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲೈತೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 0, 90, ಪೈ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 0, 90, ಪೈ. Means it is with the phase difference of the pi. Next, one wave is moving, it is a downward. Next, another wave moving, which is to be in the upward form. Okay. Next, when they are to be overlap, in this overlapping, crust, trough, crust, trough, crust, trough. When they are to be overlap, the resultant wave, crust overlap with the trough, crust overlap with the trough, crust overlap with the trough, resultant will be the 0. As we already known in the superposition of the wave according to C, same condition in the destructive interference. ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಫಿಗ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಫಿಗ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಫಿಗ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ where resultant will be subtracting of the two waves. So waves combined 180 degree out of phase cancels out, then zero irradiance. Destructive interference. Hope you clear the point. Constructive means in phase, crust to crust, trough to trough, combined produce a maximum displacement. Destructive interference out of phase, it is the subtracting of the two waves, crust to trough, trough to crust, resultant will be 0. Move to next concept as the reflection of the wave. First, reflection ಅಂತಂದ್ರೇನು? ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, change in the direction of the wave upon striking the interface between the two material is known as the reflection of the wave. For example, if a one wave is travel in this form, it strike out a medium, then it changes its direction. It changes its direction. Means in this direction it is to be moving. It changes its direction. Reflection antandre rebounds back. The statement it says change in the direction, it is moving forward, strike the obstacles, direction will be reverse. It is moving with the opposite direction. So reflection of a wave statement it says change in the direction of the wave striking the interface between two material is known as reflection of the wave. Now again here two conditions are to be arises. What are the two conditions? Striking medium, striking material ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If the material is to be rigid, then if the material is to be open, means closed boundary, rigid boundary, closed pipe, ಓಪನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಪೈಪ್. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಟ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ದ ಪೈ. The incident wave is out of phase with the reflected wave. So expression incident can be written as a sin kx minus omega t. Reflected ಇದ್ದಿದ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ xi ಅಂತ ಬಂದೈತಿ. ಓಕೆ, xi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು. ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. Then resultant will be the sum of the two quantity, or else ಇದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು,
ಸೈನ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನು ಬಂದೈತೆ. ನೀವು ಹಾಗಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಗಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು -1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿನೂ ಬರಿಬೋದು. Then the resultant wave is a sum of incident and the reflected plus minus it will be 0. Second case, at the open boundary there is no phase difference, xi value will be the 0. A sin kx minus omega t xi value will be the 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೈತ್ಲ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ವಾಪಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ then it will no phase difference plus it will be 2a sin kx minus omega t. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೈಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ above diagram represent moving in the forward direction. It is the rigid support, another one is the non-rigid ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಆ ರಿಂಗಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ರಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗೈತಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದು ದಾರ ಐತಿ, ಒಂದು ಎಂಡನ್ನ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಐತಿ. ಈ ಫ್ರೀ ಇದ್ದ ಜಾಗಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಅಳಗಾಡಿಸ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನೈತೆ, ದಿಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. and consider this as the point P. Okay. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಡದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಕೊಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಡಿತಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಬಡದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೈ. ಓಕೆ. ಈ ಪಲ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ಬರುವಾಗ ಇದು ಪಲ್ಸೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪಲ್ಸೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಫರೆನ್ಸ್. crust to trough overlap, resultant will be 0 at the point of striking. Hope you clear the point. Waveform ಹೊರಟಿತ್ತ, once again I will explain it. Okay. ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ದಾರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತ. ಈ ಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೀಚ್ ಆತು. ಓಕೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ತಲುಪಿ ಇಲ್ಲೇನೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಡದ ಕೂಳೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಳೆ ಅದು ಪಾತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್, ಅಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್. ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Now observe the point. At this point of intersection, crust overlap with the trough. So at this it will be same. So it will be the same. Next, as it strike the point P, changes the direction. Lower become upper, and upper will become lower. So it changes its path according to the diagram. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಡಿತು, ಇಲ್ಲೇನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಪಲ್ಸ್ ಲೋವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡು. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. According to this second condition, the rigid body is
ಓಪನ್ ಮೂಮೆಂಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ದಾರ ಕಟ್ಟಿರಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಂಗಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆ ದಾರವನ್ನು ನಾವು ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೂಮೆಂಟೇಬಲ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಡದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಂಗ್ ಎಕ್ದಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಳೆ ಐತಿ, ಇದು ಬಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮ ನಿಮ್ಮದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ರಿ ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಎಕ್ದಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ದಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಔಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸಸ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೈಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೋವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 0. It is out of phase, it is in phase. Amplitude maximum agi, it moving in the opposite direction, but pulses upward will be the same. So it is a open boundary and of your the closed boundary condition. Another concept arises, that is of the standing wave. The standing wave also known as the stationary wave. The statement what it says, two waves with the same frequency, wavelength and amplitude. Same frequency, same wavelength and same amplitude. Travel in opposite direction, will interfere and produces a wave. Such a type of the wave is known as the standing wave. ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೇಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಸೇಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಅಂತಾರೆ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಎ and a peak of V produces, means overlap and produce a maximum amplitude. At the same instant, peak of A and peak of B overlap, minus ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಎರಡು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದಾವೆ. ರೆಡ್ ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ t=0 ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಪಲ್ಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಫ್ ಬಂತು, ಟ್ರಫ್ ಟು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಫ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಲ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. Very next instant again crust to crust, trough to trough, amplitude maximum. Next instant same crust trough, amplitude will be the 0. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಅದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಪಲ್ಸೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಂತಲ್ಲೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು,
ಪೀಕ್ ಎ ಪೀಕ್ ಬಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಬಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಝೀರೋ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಎ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಪೀಕ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಬಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಝೀರೋ. ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ it is the same point both will rises up and both will tips it down. Peak A moving towards the right and peak B moving towards the left. Resultant wave is not moving towards the right or not moving towards the left. It is to be start vibrating at that standing position only. So the name itself called as an standing wave. Either A move left or B move right, the resultant is not at all moving. It start vibrating in that standing position only. So the name itself known as standing waves. Then resultant mathematically can be written as sin of A and B. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಹೊಂಟೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೊಂಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. After simplification, expression is 2A sin kx into cos omega t. Now we go to some differences between the traveling wave and the stationary wave. Traveling wave, progressive wave means waveform moves. Standing wave means waveform not moving. Amplitude is the same at all the point, but amplitude is different for the different one. Once amplitude is maximum, once amplitude is 0. Amplitude is a 2a. Here the amplitude is a 2a sin kx. Amplitude is independent of a position of the particle. Here it depends upon the position of the particle. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಒಳಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಿಯರ್. Okay. Next is the important point, nodes and antinodes. These nodes and antinodes are nothing but two positions. The position where the amplitude is maximum, the position where the amplitude is minimum, like a constructive and destructive. First, nodes. A certain position of the wave where the value of amplitude is 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. A certain position of the wave where the value of the amplitude is maximum. Maximum, maximum, maximum. Same maximum, maximum. Then it is known as the amplitude. Sorry, antinode. Maximum amplitude antinode. 0 amplitude, that is a node. Now, where that position of the nodes arises, the nodes means amplitude will be the 0. Amplitude 0 ಅಂತಂದ್ರೇನು 2a sin kx ಏನಾಗಿರಬೇಕು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. sin kx 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, sin 0 is 0, sin pi is the 0 ಅಂತಂದ್ರೆ sin of n pi, n ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ sin kx equals to 0 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ sin pi value will be 0, ಅಂದರೆ n multiple of the pi. So next kx can equivalent to n pi. Then x indicates the position is equals to n pi divided by k. We already know the value of k. Wave number value is lambda divided by 2 pi. If I substitute that one, it will become n lambda by 2, where n is the number 1, 2, 3, 4. Next, two constructive nodes are repeated by the distance lambda by 2. Lambda ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, 1 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 1 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತೀರಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅರ್ಧಕ್ಕ λ/2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನೋಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಐತಂತಂದ್ರೆ λ/2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ λ/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the frequency of the nodes? We know that nodes can be written as, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಐತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಲ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಎಲ್ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ if I substitute x value as the 0, then whole term will become the 0. At the end point, if I substitute x as the L, then L n λ/2, then lambda can be written as 2L/n, then nu is the V divided by lambda, then lambda can be written as the, if I substitute the value of the lambda here, it is Vn divided by 2L. Next, if n equals to 1, then it is a V divided by 2L. If n equal to 2, V divided by L. If n equal to 3, 3V by L. In this, we came to know that as the first harmonic, second harmonic and the third harmonic, the nature will be in the form. First harmonic means only one pulses it will arises. If I substitute n equals to 2 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2V divided by 2L, then it will become V by L. Means here we get the two pulses. Third, if I substitute n as the 3, then it will become 3V divided by 2L. We get the 1, 2, 3 pulses. 1, 2, 3 pulses. It will be the third harmonic. First, second and the third harmonic. Move to last concept, antinodes. What will be the position of the antinodes? Antinodes means amplitude will be the maximum. When the amplitude will be the maximum, sin pi by 2. So it will be written in the form of 2a sin kx. Amplitude will be the maximum means sin value is a maximum, that is the 1. When sin value is a 1, sin pi by 2 is the 1. So this pi by 2 can be written as n plus half of pi. ಅಂದ್ರೆ n equals to 1 ಏನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂತ pi by 2 sin 90 degree 1. n equals to 2 ಹಾಕಿದ 3 pi by 2 ಅಂದರೆ 270 degree, ಆವಾಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಅದಕ್ಕೆ they can be written in the form of n plus half of pi value. Okay. Next, again the same simplification, kx n plus half of the pi. K is replaced by 2 pi by lambda. Then only x can be written as n plus half of lambda divided by 2 pi. Sorry, I have forgotten the lambda divided by 2 pi. N indicates 1, 2, 3, 4. Same thing, if I substitute the value of the position, in this at the starting points we are not getting the amplitude, maximum amplitude. There is only possibility getting of the amplitude is at the end point. End point means x will be equivalent to L. If I substitute the value of x equals to L here, then it will become there is no pi term arises here. There is only lambda here in terms of the wavelength we are calculating. If I substitute the x value here,